Okay, hi, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan sambung kita punya chapter 4. So, chapter 4 kita adalah CPU and Memory Architecture and Enhancement. So, this is the part 2. So, first thing first, kita akan tengok CPU Architecture. CPU Architecture is dia based on IAC Instruction Set Architecture. Okay, CPU Architecture defined by first, number and type of register. Second, method of addressing memory. Third is the basic design and layout of instruction set. So many CPU architecture over the years, but only few remain as a result from evaluation and expansion of the architecture to include new features with improved design, technology and implementation. So the next is most CPU architecture today are loosely categorized into CISC and RISC. So CISC is stand for complex instruction set computer. RISC is reduced instruction set computer. Okay, so kita akan tengok differences of CISC and RISC. So CISC ini dia few register, few general purpose register. Kalau RISC dia ada banyak register. Kalau CISC dia large number of specialized instruction. So dia ada banyak instruction. Kalau RISC dia limitkan dan simplekan instruction tu. And then CISC the wide variety of addressing technique. RISC dia adalah register oriented, which is limited memory access. And then CISC instruction words of vary in size. Kalau RISC dia fixkan length instruction tu. And then limited addressing modes. Okay, and then kita tengok however in modern time the dividing line between CISC and RISC has become increased blurred as many of features of each have migrated across the dividing line. So maksudnya dia dah banyak enhancement tau dengan idea tu. So dah dah jadi define line je lah macam tu. Okay, so first kita akan tengok RISC ni dia attempt to produce more CPU power by eliminating two major bottlenecks to instruction. Okay, first one is dia akan gunakan register untuk kurangkan masuk reduce numbers of data memory access. So sebabnya kalau kita nak access kepada memori tu, it takes longer time lah, panjang sikit lah masa dia punya tu. Okay, simplify the instruction set by eliminating rarely used instructions. So dia hanya dia ambil instruction yang selalu digunakan. Instruction yang jarang digunakan tu dia tak simpan. Nanti kita tengok macam mana cara dia. Alright, so and then kita tengok separate fetch and execute unit. So fetch unit dia instruction fetch unit dengan instruction decode unit dia terbagi kepada dua. So dalam fetch unit ini dia akan buat determine opcode dengan identify type of instruction and operand, and then several instruction are fetched in parallel and held in a buffer until decode and executed. Okay, yang ini dia separatekan fetch and execute untuk mudahkan benda tu retrieve instruction tau. Okay, execute unit receive instruction from the decode unit. Appropriate execution unit service the instruction. Okay, ini adalah dia punya example dia. Okay, kita ada fetch unit kat sini, kita ada execution unit, dia asingkan keadaan ni. So bila dia dah ada fetch unit, dia ambil instruction, beberapa instruction dan disimpan dalam buffer. So bila ada request untuk instruction tu, dia dah ada kat dalam buffer dan terus masuk dekat execution unit. So benda tu lebih cepat lah untuk di access. Right, so and then kita tengok instruction pipelining.
So pipelining, the overlap instruction to speed up processing. As each instruction completes a step, the following instruction move into the stage just vacated. Okay, result dia adalah large overall increase in average number of instruction performed at a given time. So kita tengok macam mana pipelining ni. Okay, pipelining ni macam ni. Okay, contoh kita ada instruction 1 dan instruction 2 dan ada instruction 3. Okay, mula-mula dia carry out instruction 1. Instruction 1 step 1 kan dia buat kan. And then bila clock cycle 2, instruction 1 ni dah settle dengan step 1, so dia proceed dengan step 2. So step 1 ni tadi dah idling kan, so instruction 2 masuk dan dia carry out step 1. Okay, instruction 1 step 2, instruction 2 step 1, and then continue lagi. Yang instruction 1 ni tadi bila masuk clock 3 kan, dia dah settle dengan instruction 2, dia masuk dekat step 3 kan, dia dah settle dengan step 2, dia masuk kat step 3. Step 2 ni tadi pula dalam masa yang sama dia dah settle dengan step 1, so dia masuk dekat step 2 yang dah idling ni tadi. Okay, and then ada satu lagi instruction 3. Instruction 3 ni since step 1 ni tadi dah idling, dia boleh masuk dan carry out untuk step 1. Okay, and then continue lagi untuk clock 4. Bila masa berlalu lagi, okay, instruction 1 dah settle dengan step 3, dia proceed dengan step 4. Okay, manakala instruction 2 dah settle dengan step 2 dan dia proceed dengan step 3 sebab step 3 tadi dah idling. Alright, tapi step 3 instruction 3 ni masih tak settle lagi dengan step 1 dia masa ni, dia masih buat step 1 lagi. Okay, so by the time clock time 5, instruction 1 dah settle dah semua dia punya step. Okay, instruction 2 since yang step 4 ni dah idling by this time, so instruction 2 carry out step 4. Okay, instruction 3 baru settle dia punya step 1 dan dia masuk dalam step 2. And by the time clock 6 ni, instruction 2 dah settle dengan dia punya step dia, dan instruction 3 continue dengan step seterusnya. Itu pipelining. Okay, untuk super skala processing, process more than one instruction per clock cycle. Instruction process in parallel with an average rate more than one instruction per clock cycle through multiple execution unit. Okay, idea dia sama macam tadi lebih kurang, tapi okay, kat sini kan dia fetch. Kalau kita tengok skala dengan super skala, kalau skala dia ada 4 instruction dan dia fetch at the same time, tapi dia carry out satu-satu. Contoh instruction 1 dia buat decode, instruction 2 kena tunggu instruction 1 settle baru dia boleh buat decode, instruction 3 pun tunggu instruction 2 settle baru boleh buat decode. Okay, nampak tak? Dia tunggu yang ini idling baru dia buat. Itu yang instruction 1 buat execute, instruction 2 buat decode. And then bila instruction 1 dah settle dengan execute, dia buat write back kan. So bila execute ni dah idling, baru instruction 2 ambil. Yang decode ni dah idling sebab instruction 2 dah settle, instruction 3 baru ambil decode, baru buat decode tu. Dan continue sampai ujung. Okay, itu untuk skala. Kalau super skala, dia fetch at the same time, tapi dia decode dua instruction at the same time. So maksudnya instruction 1 dan instruction 2 carry out the same step sama-sama in parallel, and then dia buat execute in parallel juga. So bila dua-dua dah idling, instruction 3 dengan instruction 4 boleh ambil tempat ni. Itu super skala. Right, and then kita tengok multiprocessing. Multiprocessing increase the power of computer system by adding more computers. 2 or more CPU may be interconnected to form a multiprocessing system because first adding additional CPU is cheap and within limit. Programs can be divided apart, executed simultaneously on multiple CPU. So ada dua approach untuk multiple CPU, tightly coupled system dengan loosely
coupled system. So first kita tengok tightly coupled system. Connect CPU share some or all of the system memory to some IO device. Can divide program execution into two types, which is master slave multiprocessing dengan SMP, symmetrical multiprocessing. So kita tengok dia punya description. Okay, master slave multiprocessing, dia adalah one CPU master manage the system, control all source and scheduling. Okay, so only one master can execute OS. OS ni hanya ada satu master saja. Simple tapi low reliability. Okay, and poor use of resource, fails if large multiprocessing. Okay, kalau benda ni nak dibuat tu besar, dia tak boleh carry out. Okay, symmetrical multiprocessing, each CPU has identical access to OS and to all system resources, each perform on dispatch scheduling, difficult to implement but high reliability and well balanced workload. So kalau workload dia besar, ni boleh carry out kalau guna SMP. Kalau master slave ni dia tak boleh carry out benda besar-besar. Okay, lagi satu beza dia, master slave ni hanyalah one master can execute OS. Yang ini each CPU has identical access to OS. Maksudnya dia, setiap CPU tu ada dia punya OS dia. Right, so ini contoh dia. Okay, master slave kat sini, CPU 1 adalah dia punya master yang run OS. CPU 2, CPU 3, CPU 4 adalah slave dia, runs user processor sahaja. Yang ini dia share memory dan IO. Tapi beza dia, yang ini OS tu di run oleh master sahaja. Okay, kalau symmetrical processing, dia ada CPU. So each of CPU ni dia ada identical OS dan dia boleh carry out dia punya task tu lebih mudah lah. Dan ini adalah shared memory dia, ini adalah bus, ini adalah IO device. Right, and then kita tengok loosely coupled system. Each computer is complete in itself with own CPU, memory and IO facilities. Data communication provide link between different computers and communication channels. So example dia adalah point to point, multi-point, cluster and client server. Okay, so kita tengok ini adalah example of point to point. Dia ada host computer, IO ports dengan ini client computer on network, and then dia connect tu kepada client computer ni connect kepada port tu, dan ada modem yang connect kepada IO port, dan dia adalah dalam sistem point to point lah macam tu. Okay, and then ini adalah client server network. Dia ada server dan dia ada client computers yang di connect dalam network. Right, so next kita tengok memory enhancement. With the instruction cycle, slowest step are those required memory access. Memory access need improvement. So three types of approach to enhance memory performance: wide path memory access, memory interleaving, and cache memory. So kita tengok wide path memory access. Okay, retrieve multiple bytes instead of one byte at a time. Widen data path, can read and write several bytes of word between CPU and memory with each access. With widening the bus data path and using larger NDR, simple technique widely used. So it is a simple technique and it is widely used. Dia besarkan size, dia besarkan path untuk transfer data tu. Okay, dividing memory into parts will increase the effective rate of memory access. Possible to access more than one location at a time. Each part would have its own MAR and MDR, and each part is independently accessible.
So memory interleaving ni macam ni, setiap dia membahagikan memori kepada parts by parts, dan setiap parts tu dia ada dia punya memory addressing mode dan memory data memory address register dan memory data register. So dia ada setiap parts tu dia ada MAR dan MDR dia yang berbeza, yang independent. So dia boleh access beberapa parts memory tu dalam masa yang sama. Okay, so and then kita tengok cache memory. Position a small amount of high speed memory between CPU and main storage, organized in blocks 8 or 16 bytes. Text dia adalah location in main memory. Cache controller hardware that check text. Cache line, unit or transfer between storage and cache memory. Okay, hit ratio of hits out of total request. Right, and then kita tengok synchronize cache memory. So dia write data back to main memory immediately upon change in the cache. So second, write to memory are made only when a cache line is actually replaced faster, but more case is needed. So cache memory works due to the locality of reference principle. Most memory reference confine a small region of memory at any given time. Well-written program in small loop, procedure or functions, data likely in array, variable stored together. So kita tengok cerita dia lagi. Cache memory has two. Dia ada instruction cache dengan data cache. So if the data is available inside the cache, it is known as cache hit. Otherwise it is cache miss. Okay, so cerita dia macam ni. Kita ada CPU. So selalunya kita membayangkan CPU ni nak access data ke apa-apa, dia terus masuk dekat memory kan. Tapi yang kita dah belajar, kita ada CPU, RAM dan memory. So sebenarnya between all those things, dia ada satu lagi nama cache memory. So what is the differences of this? Okay, CPU untuk run faster, sebenarnya dia boleh access direct kepada ini, tapi dia ambil masa yang lama. So kalau dikomparekan semua ni, CPU access kepada cache memory lebih laju berbanding kepada RAM dan kepada ini adalah hard disk lah, main memory. So cache memory adalah sebenarnya is kinda RAM, is one of RAM, tapi dia adalah special RAM yang kita panggil as RAM. Yang RAM yang kita maksudkan kat sini adalah DRAM, which is dynamic RAM. So SRAM ni dia lebih cepat lah untuk kita access dia. Okay, kalau cerita dia macam ni, CPU dia akan run dan dia akan cari dekat dalam cache memory. So kalau dia jumpa kat dalam cache memory, kita panggil cache hit, dia akan pass data. Kalau dia tak jumpa, dia akan cari dekat dalam RAM. Kalau tak jumpa dalam RAM, baru dia cari dalam main memory. Right, so ini macam mana CPU tu berfungsi. So cache memory tu berfungsi. Okay, so contoh kat sini kita ada CPU ask for this request. Dia ada request, each memory request goes to cache controller. So dia ada text ini kan, and then cache controller dia akan check dekat dalam dia punya each text dia. Kalau dia jumpa, dia akan pass dekat CPU. If there is a hit, the cache location is used instead of memory. Dia akan pass dia punya information tu dekat CPU. Tapi kalau tak, macam tadilah, dia akan cari dekat RAM dan dia cari dekat main memory. Okay, end of slide. So that's all for today. I'm hoping that you understand. So ini akan masuk quiz lah nanti. Okay, thank you. Saya bukan cakap cache memory masuk quiz tau. I mean topik ni lah, semua ni it's important. So